Professor Dave again. Let's look at present subjunctive. He knows a lot about all kinds of stuff. Professor Dave explains. Now that we understand the subjunctive mood and how to use it, let's talk about the specific tenses of the subjunctive. There are 4 of them, and the tense that is used will depend on the tense used in the main clause. This is according to la concordanza dei tempi, or the sequence of tenses. First up is the present subjunctive, or congiuntivo presente, which is the easiest of the 4. Before we jump into conjugations, let's quickly recall 2 main rules. First, only verbs expressing things like opinion, doubt, hopes, or desires will trigger the subjunctive. And second, the subject in the main clause must be different from the subject in the dependent clause. Now let's go through the present subjunctive on a handful of verbs across the conjugations, taking note that the forms are very similar to the indicative. First, cantare. Che io canti. Remember, this would be something like lei spera che io canti, or she hopes that I sing. The fact that she hopes is what changes this from io canto, or I sing, which would be used if one was actually singing. Che tu canti. Che lui o lei canti. Che noi cantiamo. Che voi cantiate. Che loro cantino. Next, let's use scrivere. Che io scriva. Che tu scriva. Che lui o lei scriva. Che noi scriviamo. Che voi scriviate. Che loro scrivano. Next, let's use dormire. Che io dorma. Che tu dorma. Che lui o lei dorma. Che noi dormiamo. Che voi dormiate. Che loro dormano. And one more from the third conjugation that will look a little different, finire. Che io finisca. Che tu finisca. Che lui o lei finisca. Che noi finiamo. Che voi finiate. Che loro finiscano. So we will likely notice a couple things. First, the forms are always preceded by the conjunction che, even if it doesn't seem like it would be in English. We could say, I think that they are coming at 7. Or we could shorten this to, I think they are coming at 7. But in Italian, either way, this must be, io credo che loro vengano alle 7. The next thing we will notice is that the second and third conjugations are identical. Spero che loro scrivano. Spero che loro dormano. Most importantly, we will also note that for all conjugations, the first, second, and third person singular forms are identical to one another. This is unprecedented in Italian. Because of this, it is crucial to express the subject in the dependent clause at all times, so as to avoid ambiguity. Lei crede che io canti in chiesa. If we didn't say io, we wouldn't know who she is talking about. Io credo che lei canti in chiesa. Same thing here. Since canti is the same in both sentences, we need to include lei for clarity. Next, we notice that the first person plural is the same as the indicative, even for verbs that end in SCO, which, as we recall, drop the interfix in the first person plural. La mamma suggerisce che noi studiamo di più. La mamma suggerisce che noi puliamo la camera. Second person plural is also the same in all 3 conjugations. Non voglio che voi compriate troppi vestiti. Non voglio che voi sentiate la musica a volume troppo alto. Next, verbs ending in care, gare,
C-I-A-R-E, and G-I-A-R-E will follow the same rules as in the indicative regarding maintaining the same sound or dropping the extra I. È importante che voi non dimentichiate il passaporto. Loro sperano che io paghi la cena. È meglio che tu cominci a fare i compiti. È bene che tu non mangi niente prima di pranzo. And lastly, as always, there are some irregular verbs to memorize, and these are the irregular ones we have seen over and over again thus far. The good news is that we can just memorize the first person singular forms, and from there, the rest of the conjugations will be obvious. Here are the important ones. Essere, che io sia. Avere, che io abbia. Andare, che io vada. Dare, che io dia. Stare, che io stia. Fare, che io faccia. Dire, che io dia. Potere, che io possa. Dovere, che io debba. Volere, che io voglia. Tradurre, che io traduca. Venire, che io venga. Uscire, che io esca. Now let's see some of these in action. Spero che non sia troppo tardi. È bene che voi diate la mancia. Temo che loro non stiano bene. Ho l'impressione che tu abbia la febbre. È necessario che tu dica sempre la verità. Credo che non vogliono venire. Penso che tu debba telefonare a tua zia. La mamma ha paura che il bambino possa cadere dal seggiolone. And that wraps things up for the present subjunctive tense. Before we move on to another tense, let's check comprehension. Thanks for watching, guys. Subscribe to my channel for more tutorials. Support me on Patreon so I can keep making content. And as always, feel free to email me, ProfessorDaveExplains@gmail.com.